هو هذا الشارع كان موجود من زمن الرومان، يعني عم تحكي مئات السنين. احنا الاول بنحكي عن شارع العرب اللي هو إجور رود. Edgware Road is a very familiar name. I'm not quite sure what it means. It means on the edge of something or other. شارع حي يربطك في هايد بارك في أكسفورد ستريت. بصراحة أجور رود للسياحة. It's a very pleasant road. أكل طيب، كافتريات طيبة، كل شيء فيه حلوة، وعربي كردي كل شيء فيه هون، وفي شيشة كمان. إجور رود بحس ان الموضوع غريب لما بتشوف انجليز ماشيين في الشارع، يعني كل الموجودين عرب، يعني بتحس بالاجواء العربيه كانك في دوله عربيه او في شارع في وسط البلد في القاهره او في اي دوله عربيه ثانيه. ودلوقتي بقى العرب بقى في كل مكان، لندن بقت عرب، يعني على 2020 هنبقى دوله عربيه هنا، فعادي بقى بنجيب حاجتنا من كل مكان. I've worked here for over 30 years, and to me it's everyday sort of my life. I've seen changes along the time that I've worked here, but to me I love it. I don't think it's strange. I know to some people it might be, but to me it's not. لا، هي هون المنطقة هي منطقة أرقى منطقة بلندن، هون W1، يعني هون عندنا الميفير جنبنا، عندنا أكسفورد، امتداد لأكسفورد ستريت نحن، يعني هلا الشارع هذا بتشوفي كثير شعبي هيك، أو فيه كثير محلات وشاورما وأكل وشرب وهيك، بس هو بالحقيقة بتطلعي خط واحد من وراه بتلاقي مثلا ساكن توني بلاير، ساكن مدري مين، ساكنين الإنجليز القدماء، من ورا هيك ساكن جورج مايكل، ساكن إلى مادونا إلى بيت، يعني كله بهالنطاق هذا، بهالنطاق الحي، يعني بيبعد 200 متر عن إجور رود كله. I think years ago it probably was Jewish, because all the side streets there's lots of Jewish people lived. It was well known, but I think they sort of moved out bit by bit, and the Middle Eastern restaurants bit by bit sort of took over. As I say, it wasn't an overnight. Sort of one night you woke up one day and it was full of Middle East restaurants. No, it took its time, but I think because also when the Arab boom hit London in the 80s, there was a few Lebanese or Middle Eastern restaurants around. They wanted more, and I think people saw the need to open up more restaurants, and being as big hotels was around here, I think this street took on the Middle Eastern boom. من كل الجنسيات، يعني مش بس عرب، في الأوروبية، في الأفريقية، في جنسيات مختلفة موجودة يعني بهذا الشارع. يمكن يتسمى كمان انه هو شارع العرب لانه موجود كثير فيه المطاعم اللبنانية والعربية والعراقية.
there's a synagogue across the road, and the rabbi there got all the Muslim people and obviously the Jewish and the Christian, and we all prayed in the synagogue for peace. And that's the kind of thing the street is. It tries to pull together. But yes, you do see when there's problems, people come to, well, you have to. You've got to get out where there's a war zone. So. بيحكوا لغتنا بس ما في هيك، يعني مو مثل بلادنا بيجي اهلين جار شلونك الحمد لله اللي صرت جنبنا، ولا الله يرزقك، يعني هالقصص هي. ولا مثلا جار مو بيستفتح له نفع جاري قبل بعدين تعال، لا ما في هالقصص هون، لا. يعني بلد اوروبا هي يعني، والعالم اللي عايشه كمان شوي بتتغير نفسياتها مع الزمن. يعني صار العرب اللي هون عندهم شوي طابع الانجليزي مثلا. بالنسبة للسياح الأجانب بيستغربوا فعلا، لأن هم بيبقى السايح جاي فعلا اوريدي أسباني إيطالي ألماني، على مثلا أشهر شارع من أكسفورد ستريت هنا في لندن. أول ما بيكسب كده ويدخل على إجور رود بيحس بحاله إن هو مش في إنجلترا خالص. عموما شارع كله عرب، ولذلك الدولة حريصة على إن هي تحافظ على الهوية بتاعة البلد وهوية الشارع دهوت، إن هي عايزة ترحل كل المحلات العربية هنا، ترحلها لبعد الكوبري. بعد الكوبري حتى من أشهر الناس هنا فنوش، ده مش عارف يأجر هنا. وفي عمارة عند حضرتك اهيت قدامك اهيت اتهدت وطلعت تاني ومحدش عارف يأجر فيها. فالدولة حريصة إنها تحافظ على الهوية الإنجليزية هنا. ملاك الأراضي ما عم بيرضوا يرجعوا وقت يعملوا البناء، يرجعوا يعطوا العرب. هي حريتهم الشخصية، يعني ما هو توجه حكومي ولا توجه الدولة ولا الكونسل، لا هو حريته الزلمة. يعني هدول هيك رأيهم. في كذا بناء، هلا في بناء بأول إجور رود كمان نزلوه، وقت تعمر بناء جديد ما عطوا ردوا العرب، كان فيه هو كم محل عربي. وفي بناء ثاني كمان هلا بمنتصف إجور رود فيه كان محلات عربية كثيرة، كان في أبو زاد، كان في سليماني، كان فيه قهوة العمدة مصري، كان فيه محل شازية، يعني كان فيه كثير محلات كمان. هلا فضوهم للمحلات طبعا، والبناء بيطور الهد. كمان سمعنا انه عالم قدمت لعندهم مشان يستأجروا منهم، لهلا ما اعطوا قرارات لحدا. بس بشكل عام يعني هن اصلا اصحاب الاراضي شخصين او ثلاثه، هن في شركه اسمها بورتمان، هن هدول كثير لهم اراضي، كثير لهم بنايات هون، هدول معروفين كثير، فيمس هون، مشهورين كثير. عم يحاولوا يعني انه شوي يبعدوا العرب عن الشارع. Going back over 30 years ago, next door to one of our restaurants was a cinema. You had a big, really lovely Chinese restaurant that took over like 3 shops. You had Indian restaurants. You have still a piano shop which has been there forever. Well, as I said, it's got to be here 38, 40 years, I'm sure. I can only ever remember that shop that's sort of always been here. All the other shops have closed, like Woolworths, all these shops have gone. We moved here in the 70s, and I think in terms of a store being open for as long as we have, we're the longest running on the street.
people asked you, you know, I mean, tourists will come over, not just Middle East, and say, where's the street where we get all the, you know, and they'll probably tell you Edgware Road, that's the little Arab of, yeah, they probably was. I say the same as Chinatown. Everybody goes, if you want Chinese food, you go to Chinatown in Soho. And anybody wants good food, Middle Eastern food, this is it. It's got a nice mix of urban and rural in the middle of London. We're staying just outside Paddington, on Praed Street, I think it is, and just with a room, but we're hoping to find somewhere nice to eat. My sister and I, we're quite adventurous in our eating, very spicy and different flavours. Aubergines are a fantastic variety, so I'm sure we'll find somewhere that we like, you know, and I'm sure that a lot of people will come to Edgware Road just for the food. Not ignore Marks and Spencer's and Pret a Manger, just come. عندي كثير زباين انجليز، عندي بيجوني سياح كثير امريكان كثير بيجي بيشتروا حلويات، بيحبوا البقلاوات، بيحبوا الحلويات الشاميه يعني. وفي عندنا من كل الجنسيات والله، بس في عندنا بالفعل في عندنا كثير انجليز، بيجوا كثير انجليز للشارع خاصه بالويك اند، السبت واحد عطلتهم كله بينزل على هالشارع. في طبعا العرب، هلا في هون خليجيه كثير، الخليجيه اغلب اللي بمنطقه إجور رود هن جايين للعلاج، اللي رايحين على نايس بريدج اللي جايين سياحه، والعالم الاغنياء اثرياء كثير، يعني هون بإجور رود الطبقه الوسط واعلى طبعا شوي بيجوا لهذا الشارع، طبعا سياح في من كل الجنسيات. We have lots of quite famous people as well come. We have a lot of French people. I mean, tourists know it. I mean, I was on Eurostar going to Paris sometime, and they had Marouche bags. You know, they take when you can eat on. They're all going to Paris with Marouche bags of shawarma sandwiches. So it's not just English. It's people know about the food. It's healthy food, and people are on health kicks today with the tabulis, and it's healthy. We have so many famous people who either rent our pianos for performances at some of the best concert halls around London. A lot of people purchase pianos from us. We have people who use our practice rooms downstairs for rehearsing for plays and movies and things like that. So yeah, we've been very fortunate to have great customers. We have Arabic customers. A lot of people use our practice rooms downstairs, but mainly people just walk down the street. I think they see our beautiful pianos and they come in and they want to play them. الخليجيين عادة اللي يقول لك اللي ما راح إجور رود ما يلندن. احنا بالخليج نقول يعني اللي واحد اللي ما زار إجور رود يعني كأنه ما جاء على لندن. طبعا الهدف من زيارتي حق لندن ان انا ادرس هنا طبعا في بريطانيا، مبتعث من الكويت من سنة 2014. فالحمد لله يعني ماشي بامور الجامعة، وطبعا جامعتي غير مو بلندن، برا لندن انا. بالويكند بالعطل زين اي هني على قولتهم ارفع عن نفسي، اقعد قهوه جابر يعني
ربعي اطلع وياهم اروح وياه. طبعا هو إجور رود اكثر شارع بضل فاتح، يعني هلا لندن كلها بتسكر يعني على 11، هون بضلوا فاتحين لبعد الساعه 2 3. يعني العالم المقاطيع اللي بدها تاكل بيجوا لهون لهالشارع، اللي بده يتحلى اللي بده يأرجل كله بيجي لهذا الشارع، لانه كل لندن بتسكر ما بضل حدا فاتح. وهذا اللي انا اشوف المميز في إجور رود، يعني باقي الشوارع بين تروح مثل اكسفورد في وقت معين خلاص كلوز everything، محلات شوبينج المقاهي كل شيء سكر. It's such a busy street to the motorways, so you're going to get all the big lorries, you've got all the buses, you've got everything, because it's a gateway to the, I don't know if it's the north, so you get so many vehicles. So this street is one of the worst polluted streets in England. With the shisha, it's part of the Middle Eastern, you know, let's face it, a lot of people smoke cigarettes. That doesn't do, you know, that's no good for you either. Or cigars, and all right, now you can't smoke inside, but people smoke outside, and it's part of culture. So, but you don't just get Middle Eastern people smoking shisha. There's lots of people smoking shisha along the street, especially the younger people, because I think that it's a way of getting together after work. On our restaurants, we have security. I mean, just there's not really trouble, but just in case. And we belong to the Edgware Road bid, which is trying to make Edgware Road a better place. So we pay for security also that walks down the street. But unfortunately, in the summertime and that, or in the spring, it's the beggars. They sit down on the streets with their hands, or they've got one leg, they take a bit, you know, and they expose for money. And the Eastern European, they send their little children, they walk around with them in prams, and they're quite rude, they're aggressive, begging for money. مثلا بتشوف فيه هي مثل البسيكليتات ما بسموها التوك توك او شيء هيك، بتبقى خيمه محطوط هيك مثل مقعد صغير ورا، بياخد فيه ناس او تورست او هافرز يعني، وبكونوا حاطين صوت كثير عالي، موسيقى لبنانيه عربيه، وهيدا وهذا الشيء بيلفت النظر، لانه اكيد السواق او الدرايفر يعني اللي عم بيسوق التوك توك منه عربي، اكيد منه فهمانين ولا شيء يعني، بس ايه بتسمعي الموسيقى يعني بتكوني ماشي بتتفاجئي من وين جايه هالموسيقى العاليه، موسيقى عربيه، اغنيه عربيه، فبتطلع بتلاقي ايه من هيدا البايسكل بأن 2 شخصين قاعدين ورا مبسوطين واخر عم ياخذوا صور وهيك. اتس نايس اكسبيرينس لانه ببرمون يعني بهذا الشارع، واي ثينك بياخذوه كمان صوب اوكسفورد ستريت وهيك، مثل سمول تاكسي يعني او شيء هيك. اتس نايس اكسبيرينس، بيتفرجوا العالم بيقعدوا كان مفتوحه وبيسمعوا موسيقى. Edgware Road is one of the main cities in London, but what is strange is that there are not, Londoners shop. All the road is full of Muslim people. Nothing is not a problem, but that's strange.
because it's expected to have Londoners shopping, Londoners shops, and it's quite strange. I mean, but that's London, so cosmopolitan city, and what can we do? No, I don't think it's strange. I think it's a fantastic street. And wherever you go in London, there's different cultures and different communities in all different areas. So I think it's nice that they've all kind of congregated in this area and made it feel like home to them, I suppose. And I love the food, so I'm fine with it.